5 secret shortcuts for a 90 and 90 in listening. The first and foremost thing that you need to understand is that ഏതൊക്കെ questions ആണ് ലിസണിങ്ങിലോട്ട് മാർക്സ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. സ്പീക്കിങ്ങിൽ 3 ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, റിപ്പീറ്റ് സെന്റൻസ്, റീഡ് ലെക്ചർ ആൻഡ് ആൻസർ ഷോർട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ലിസണിങ്ങിലെ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ലിസണിങ്ങിലോട്ട് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു. So coming to repeat sentence, try to remember 50 to 60% of the content, but നിങ്ങൾ ഇത് പറയുമ്പോൾ you have to speak fluently and confidently. Don't fumble and don't hesitate. Second is read the lecture. നമുക്കൊരു ഓഡിയോ കേൾക്കുമ്പോൾ വിൽ ബി കളക്ടിങ്, നമ്മൾ എഴുതിയെടുക്കും. ഡോണ്ട് കളക്ട് ദ കീവേഡ്, ജസ്റ്റ് കളക്ട് ഫ്രേസസ്. ഫ്രേസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും 3 or 4 words. അങ്ങനെ യു ഷുഡ് ഹാവ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 5 to 6 phrases. So with the template you can start speaking. And third is answer short question, which is the least important ആണ്. നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കേൾക്കും, 1 word ആൻസർ ആയിരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ അറിയാമെങ്കിൽ you can, or else you can repeat a word from the question. The fourth is summarize spoken test, which is similar to read the lecture ആണ്. അതേപോലെ ഓഡിയോ കേൾക്കും, നമ്മൾ will collect the phrases and then with the template we'll be typing it, but then you have to check your spelling before you submit. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ലിസണിങ്, ഫിൽ ദ ബ്ലാങ്ക്സ്. നമുക്ക് ഓഡിയോയിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കത്തെ ബ്ലാങ്ക്സ് മിസ് ഔട്ട് ആയിരിക്കും. ആ വേർഡ് എന്താണെന്ന് കേട്ടിട്ട് യു ഹാവ് ടു ടൈപ്പ്. ദ സ്പെല്ലിംഗ് ഓൾസോ ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഹിയർ. അവിടെ ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന ബ്ലാങ്കിൽ ദ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ ക്യാപിറ്റലൈസ് ചെയ്യണം. ആൻഡ് പ്രോപ്പർ നൗൺ, നെയിം ഓഫ് എ പേഴ്സൺ അല്ലെങ്കിൽ കൺട്രി അങ്ങനെയൊക്കെ വരുവാണെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റലൈസ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. And the next question is, which is a very important question, is write from dictation. This you contributes 30 to 40 marks ആണ്. But then make sure നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന സെൻറ്റൻസ് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക, സ്പെല്ലിംഗ് തെറ്റരുത്, പ്രൂഫ് റീഡ് ചെയ്യണം. And if you're not so sure about one word, you can add an extra word, because adding an extra word will not give you negative marking. So I'll be coming with next tips. See you in next video.